بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Axmed Maxamed Cilmi, kusoo dhawaada YouTube channel-ka Cilmi Academy. waxaynu weli ku guda jirnaa kooraskeenii Microeconomics-ka. textbook aynu tixraaci doono insha Allah intaynu kooraskan wadno waxa weeye buugga Barkin la yiraahdo ama Foundations of Microeconomics. qaybtii ku jirnaa waa part 1-kii introduction-kii, gaar ahaan chapter-kiisa koowaad baynu weli ku jirnaa oo haatan gebagaba ah. cashirka maanta aynu qaadanayno waa cashirka 8-soddonaad ee chapter 1. chapter 1 sidaan soo sheegnay wuu dheer yahay, sababtuna waxa weeye maadaama ay tahay foundationkii aasaaskii chapteradii aasaaska ahaa, waxaynu xoog saaraynaa inaynu marka hore seeskeena adkaysano si aynu si fiican ugu fahanno what is economics. qaybtan aynu ku jirnay ee u dambeysay waxaa la xidhiidhay graphics in economics. waxaynu nidhi economicsku wuxuu aad u adeegsadaa graphicska si uu u sharaxo modeliska. waxaa kaloo isticmaalaa tables, waxaa kaloo isticmaalaa equations. qofka raba inuu economicska bartana waxaanu nidhi waxaa laga maarmaana inuu yaqaano sida loo akhriyo graafka iyo sida modeliska loogu muujiyo graphicska. so far waxaynu aragnay noocyo badan oo graphics ah. sida loo akhriyo graafka aynu aragnay, x axis-ka iyo y axis-ka. waxaynu soo aragnay marka relationship jiro iyo marka aan relationship jirin, oo scatter plot baynu samaynay. waxaynu soo aragnay markuu relationshipku yahay positive oo weliba linear ah, markuu positive yahay laakiin steep uu sii noqonayo, increasing at an increasing rate. waxaynu kaloo soo aragnay increasing isagoo kordhaya laakiin at a decreasing rate. waxaynu kaloo soo aragnay negative relationship oo linear ah. linear macnaha waa xariiq toosan wey. waxaynu soo aragnay non-linear relationship oo negative ah, sida uu noqonayso. mid kastaana macno ayuu siinayaa, wax buu kuu tilmaamayaa, information buu ku siinayaa. waxaynu soo aragnay maximumka, waxaynu soo aragnay minimumka, waxaynu soo aragnay unrelatedka. waxaa soo dhowaa graphics. maanta waxaynu eegaynaa qayb kale oo important ah, slope of a relationship. slope-ka waxaan filayaa inaanu idinku cusbayn ereyga slope. lamaa dugsiga dhexe, lamaa jaamacadaha wuu ku daba soconaya. markaad fasalka 6aad 7aad marayso, slope-kaas ayaad barataa oo graphicska sida loo soo saaro. slope-ku waa measurement aad u fiican. we can measure the influence of one variable on another by the slope of the relationship. slope-ku waa measure, wuxuu inoo measure garaynayaa, wuxuu inoo cabirayaa, wuxuu inoo qiyaasayaa the influence, saamaynta one variable uu ku leeyahay on another, mid kale. slope of the relationship. marka slope-kaasi, slope muxuu yahay hadaba? let's see what slope is. haddaan slope eegno, masalan xariiqaas waynu aragnaa waa negative relationship, waa linear, waa xariiq toosan baa la yidhahdaa. slope-kaasi wuxuu kuu tilmaamayaa variable-ka x oo ah kaa jiifa, saamaynta uu ku leeyahay ka taagan ama y axis-ka.
ama markaynu isbedel sameyno markaynu kordhino variable-ka waliba ka independent variable baa inta badan la yiraahdaa. Variable-ka markaynu kordhino how much markaynu 1 unit kordhino variable-ka jiifa how many units ayuu isbedelayaa ka taagan. waana constant oo isma bedelo had iyo goor xariiqa toosan. marka maanta conceptigaas oo very important ah ayaynu sharaxaynaa. The slope of relationship. The slope of relationship is the change in the value of a variable measured on the y-axis divided by the change in the value of variable measured on the x-axis. Slope waa relationship-ka waa xiriirka. The slope of relationship xiriirka slope-ku waa change waa isbedelka ku dhaca value of the variable measured on the y-axis. Y-axis keena variable keena y-axis-ka value-giisa macnaa qiimihiisa isbedelka ku dhaca oo loo qeybiyey change isbedelka ku dhaca the value of the variable measured on the x-axis. xiriirka ka dhaxeeya change of x iyo change of y ama change of the independent variable and change of the dependent variable marka la isu qaybiyo xiriirkaas ayaa la yiraahdaa slope. We use the Greek letter delta. waxaynu isticmaalnaa Greek letterka delta to represent si aynugu muujino ama aynugu matalo change isbedel. ereygaasi delta oo ah Greek ah macnaheedu wuxuu la mid yahay change. slope-ka so change of y means the change in the value of the variable measured on the y-axis, and change of x means the change in the value of the variable measured on the x-axis. delta y waxay u taagan tahay marka change of ama change in labadaas variable change-ka ku dhaca ayaynu usoo gaabinaynaa change of y iyo change of x. slope equals slope-ku markaa wuxuu la mid noqonayaa change of y divided by change of x. change of y isbedelka ku dhaca y-da oo loo qeybiyo isbedelka ku dhaca x-ta ayaa waxaa loo yaqaanaa slope baa la yidhahdaa. conceptigan ama xisaabtan slope-ka la xidhiidha had iyo goor statistics waad ku arki doontaa, calculus-taad ku arkaysaa, algebradaad ku arkaysaa. maado kasta oo la dhigto oo aanay ku jirin oo aanay soo gelin ma jirto because waayo waxay ku sheegaysaa xiriirka ka dhaxeeya laba variable siduu yahay. haddii la increase gareeyo variable how much it influences the other variable ama how much the other variable changes. sidaa daraadeed waxaa ardayga muhiim ah inuu fahmo slope-ka iyo macnaha uu ku siinayo ama interpretation-kiisa iyo sida loo soo saaro. The slope of a line is a number that measures its steepness. Slope line. Slope of a line waa numberka measure gareeya steepness. Steepness waxa weeye waa tuurta. Soomaaliya waxa weeye tuur. macnaha haddii slope-ku weynaado tuur that means waxa weeye line-kaasi aad buu kor ugu xoodayay. It is the change in y for a unit change in x along the line. si kale haddaynu sheegnana wuxuu kuu sheegayaa slope isbedelka ku dhaca y. y-du waa ka taagan weeye. for a unit change marka hal unit la bedelo x slope-ku waa isbedelka y-da ku dhaca marka hal unit aynu bedelo x-axis-ka line-kaas.
labada variable ka x ah ee jiifa markaynu hal unit bedelo how much the y value change macnaheedu slope waxay ka way if a large change in the variable measured on the y-axis if a large change haddii isbedel weyn ku dhaco variable-ka y-axis-ka hadduu ku dhaco isbedelka ku dhaca y hadduu weyn yahay is associated with the small change in the variable measured on the x-axis oo change-ka ku dhaca x-axis-ka uu yaraado masalan y baa waxa isbedeshay wax weyn number weyn ba isbedeshay laakiin x waxa isbedeshay wax yar the slope is large slope wuu weynaanaya and the curve xariiqaasna is steep macnaa waxa weeye allahumma salli ala maxamed of Somali steep waxaynu ku sheegi karnaa tiro oo kale tiro macnaa wax tiro fuulaya buurta oo kale markaad fuulayso waa tiradaas way weynaanaysaa marka inaad fahamto way isbedelka y ayaa aad u weyn marka loo eego isbedelka x ku dhaca if small change haddii isbedel yari in the variable measured on the y-axis haddii isbedel yari ku yimaado variable-ka x-axis-ka y-axis-ka is with a large change oo isbedel weynna ku dhaco x-axis-ka the slope is small slope wuu yaraanaya and the curve is flat xariiqeena wuxuu noqonayaa flat marka halka macno badan baa ku jira waxaanu yidhi slope wuxuu la mid yahay change of y divided by change of x change of y haddii change of y-du ay aada uga weyn tahay change of x-ta slope-keenu wuu weynaanaya line-keenuna kor buu u baxayaa macnaa tiradiisu way weynaanaysaa haddii laakiin isbedelka change of y1 minus y2 ama y2 minus y1 markaynu kala jarno isbedelka y-ga ku dhaca hadduu uu ka yar yahay markaa kan ku dhacaya x-axis-kana slope wuu yaraanaya anyway practical ahaan baynu arki doonaa waxaa laakiin waa inaad fahamtaa slope-ku muxuu yahay marka laba arrimood buu ku tilmaamaya slope mar wuxuu ku tilmaamaya steepness macnaa tiradiisu waa sida tirada Soomaali tira lagu yiraahdo ma filay xisaabta berigii aan Soomaaliga ku dhigan jirnay tira iyo tikraar ma xasuusto waa tiro marka tiradu haddii ay mt ama bari ama y isbedelka y hadduu ka weyn yahay isbedelka x-ta steepness way weynaanaysaa haddii y isbedelka y-du ka yar yahay isbedelka x-na slope wuu yaraanaya the slope of a straight line kaas imika xariiqaas waa xariiq toosan kana waa x-axis-kii kana waa y-axis-kii wey inta badan variable-kaas waxaa la yidhahdaa independent variable kana waxaa la yidhahdaa dependent variable that means y-du waxay ku xidhan tahay isbedelka hadba ku yimaada x-axis-ta inta badan xiriirka aynu ku sameynaa waa kaa weeye inkastoo economics-ka aynu arki doono relationship noocaas inaanu marmarka qaarkood jirin ee labada variable ba aynu eegayno bal sida ay relationship-koodu yahay the slope of a straight line is constant slope-ku markuu xariiq toosan saasoo kale ah slope-ka meel kastoo aad ka qaadato point kastoo aad ka qaadato every 2 points aad ka qaadato waa constant macnaa wuu isbedeli maayo ومركو حريق توصل marka weyn saa u fahamtaa ama halka ka meesha kare ama xagan ka qaado ama dhexda ka qaado slope of straight line is constant way taas lagu yaqaan that means xiriirka ka dhaxeeya x-ta iyo y-du waa constant waa waxaan isbedbedelay graphically the slope is calculated as the rise over the run marka doonayso inaad soo saarto slope-ka waa change of y divided by change of x change of y waxa la yiraahdaa rise change of x na waxa la yiraahdaa run baa la yiraahdaa marka rise iyo run oo la isu qaybiyo ayaa slope lagu helaa marka doonayno inaynu measure gareyno laba barood waa inaynu helnaa 2 data points waa inaynu helnaa marka labada data point haddaynu helo waa la isku xidhaa xariiqa xaggaana wada kartaa
waayo xariiq toosan weeye. halkaa uu y-da ka jarana waynu arki doonaa y intercept baa la dhahaa. kaasi markay x2 iska bedesho from 2 to 6, y changes from 3 to 6. Marka change of y iyo change of x, this is change of x, this is x1, this is x2. marka aynu increase garayno variablekeena ama marka variablekeena x ka kordho from 2 to 6, how much the value of y changes? The value of y change from 3 to 6 بيدنا. Okay, slope muxuu noqonayaa waxa weeye rise, this is the rise, this is the run. Rise over run, marka labadaas la soo qaybiyo way. Change of y waa 3, y 3 iyo 6 markaynu kala jarno waa change of y. 2 iyo 6 markaynu jarno waxa la change of x baa la yiraahdaa. marka x2 maxay isbedeshay 6 laba ka tagtay 6 bay tagtay marka 6 iyo 2 kala gooyno 4 baa soo haray. That's change of x. This is change of y. Slope kuna maxay waa change of y divided by change of x. Slope kan muxuu la noqonayaa change of y waa 3, change of x na waa maxay waa 4. That's the slope. macnaheedu waa maxay x2 marka ay 4 isbedesho 4 units haddii isbedesho x2, y changes 3 saddex bay isbedelaysaa. xiriirku macnaheedu haddaynu interpretation ku samaynahay markay x2 isbedesho 4 units, y-du changes 3 iyo saddex bay isbedelaysaa. marka waynu yidhi haddii change of y hadday ka yar tahay change of x, flat buu noqonayaa. haddii laakiin change of y ay ka weyn tahay change of x na steep buu noqonayaa. The slope is positive. Slope-ka noocaasi waa positive weeye. That means x markay kordho y-duna way kordhisaa. That's positive relationship baa la yidhahdaa. labaduba way kordhayaan. The slope is if the line is upward. hadduu line-ku sidaa u baxayo waxa la positive weeye. waayo waad arkayaa slope-keeni, slope-ku waa kan waa positive weeye. The slope is negative if the line is downward sloping. haddii uu slope-ku noqdo negative na line-kaasi waa downward sloping. macnaha sidan uu socdaa sidan. aynu eegno waxaynu uga jeednaa kaa masalan that's downward sloping. This slope is negative way if the line is downward sloping. Slope-ku waa negative hadduu downward yahay. haddii slope-ku negative yahay line-kaasu saas u jiifaa. marka haddii lagu siiyo slope oo lagu leeyahay slope-kaasi waa negative, waa inaad ogaataa labada variable horta line-ku inuu hoos u janjeero oo hoos u jiifo, dhinaca kalena inuu ku tusayo marka mid kordho ka kale hoos buu u dhaxaa. This is increase. marka x increase garowdo y decreases. marka relationship waa saas weeye. marka masalan this is the slope of straight line. labadu waa straight line because slope isma bedelayo meel kastaba, laakiin waxay ku kala duwan yihiin. This is downward sloping, this is positive, this is upward sloping way ama positive slope.